Yeah, so guys, this is the KKUG School and Mechanics. This is a vocation for training orphans and needed. I'm very happy for subscribing, sharing, liking my videos. Thank you for watching. Thank you for liking. But here I'm using two languages, Kiswahili and Kisoga, that is local African language. Yeah, this is education for training skills like panel beating and spray, wiring, driving, that is skill for training here. Yeah, we go to see that lesson for running today. We're going to see that tube or diff for going to learn today. We go to see that lesson for running today. We go to see. So guys, this is KKUG School and Mechanics. Thank you for subscribing. Thank you for loving my videos. Thank you for loving my channel, for subscribing, liking, sharing, commenting. Today we are going to learn this diff, that is a diff for going to learn to see that lesson. But here I'm using Swahili and Kisoga, that is local African language for using here. This is petrol cleaning that inside is that for cleaning that petrol. But if you are there, you want to come to help, you're welcome and join us to my YouTube channel KKUG School and Mechanics, here for training skills like panel beating and spray, wiring, driving, loading. That is skill for training here for help orphans and need free. If you are there, you are welcome and join us to my YouTube channel. Hapa tunakuanga na lesson zenye tunafundisha. Hiyo ndio diff mbao tulikuwa tunayoongea. Hiyo diff inafanya kazi gani kwa gari, ndio tunaenda kuona. Hiyo tunajisafisha namna gani. Hiyo ndio gari inakimbiza, ndio unaona kama inakimbiza gari. Kama unavuruta naweka gia, hiyo ndio nguvu yake, inatembea. Hiyo diff mbao huko kuona meno hiyo na hizo wasawasa zote zinakuwa. Hiyo naona iko, hiyo inaitwa pinion, ndio iko yapo. Hiyo ndio diff yenyewe, ndio hiyo inakimbiza gari hiyo, kama maana yake inatembea. Hiyo ndio pinion mbao amekwambia hiyo. Lakini hiyo kubwa hiyo ya meno kubwa ya round hiyo ndio inaitwa diff yenyewe. Kama unajiweka ndani, hiyo inatembea kwa meno hiyo. Naona kama unaweka kila namba ya gia, hiyo ndio inavuruta gari. Nguvu ya gari kutembeza gari inatokea nyuma kama inatesvuruta, inavuruta. Kama inatembea, nguvu yako inakuwa hapo inakaa ndani hapo. Hiyo hapo inakaa ndani hapo. Awetura awetiama awo difu awetiama awo na mani gayo gerina, hapo ndio nguvu yake inakuwa hapo, inakaa hapo ndani hapo. Alafu inavuruta hiyo gari, inakimbiza, kama inarudi nyuma inatembea. Hiyo ni inaitwa diff yake, inakaa ndani hapo. Kama kuna kitu kinapoja kinaingia ndani, alafu ninatembeza gari. Ndio sababu nasikia ndiyo gari iko na nguvu, inapanda milima sana. Hiyo ndio nguvu yake inatokea hapo. Kwa hiyo diff inakuwa na kazi mingi sana kwa hiyo gari. Hapo kuna inaitwa hub, inakuja inakaa hapo kwa simu hapo, nafungia hapo hiyo hub. Alafu akisolo inapita katikati hapo simu hiyo, naona akisolo yake inaingia ndani, inaingia mpaka kwa diff. Alafu kama inafika kwa diff, meno zake zinakamatana, alafu mpira inaanza kutembea. Kuna fasi inaitwa propeller, mtaona mbele hapo, taonesa hapo. Subscribing, liking, sharing, commenting. Hapa tunakuanga na lesson zinafundisha watoto
wale wenye hakuna wazazi yawa, hakuna wamama, hakuna, wote tunawasaidia. Hata wewe kama huko kuna saidizi, kuja tuungane. Tuko na walimu wale wazuri, na unaona wewe jana huyo ni mwalimu yetu, anajua sana kutengeleza hiyo difu, anajua sana 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 sana. Hiyo ni mwalimu yetu, anafundisha watoto kama anafanya hiyo. Naona hiyo pinion amekamata, hiyo anaweka jilisi hiyo kwa mkebe. Unaona hiyo mkebe yake inaitwa jilisi. Hiyo jilisi ndio tunaweka ndani, alafu hiyo pinion kama unajiingiza ndani, inakuwa natembea kama iko kwa katikati yake, kwa ugomvi yake, inatembea vizuri sana. Oyo musomesa waifuga muri kubona nakola ebyo emirimu gye muri kubona egyo. Musomesa ategere ekigambo kyebeta diff, ategere ekigambo kyebeta mechanics. Oyo ni musomesa waife asobola okusomesa abaana. Twagambagana ye mu kusomesa abantu n'abasomesa bangi, buli mupati tulina abasomesa bangi. Ekyo kyali kusiga oti bizigo, abandi mutabyeta bizigo. Oyo bamweta jirisi goli kubona oyo gunata gogoli kubona masasi iyo bearing mali kuingiza pinion eyo kujingiza eyo to ngezera mu diff eyo tujeta tube. Hiyo kama hakuna hiyo pinion, hakuna diff, hiyo yote tunaita tube. Sasa hiyo kama unaingiza hivyo inakuwa pinion yake hiyo ndio inaingiza, kama inaingia katikati hapo, alafu propela inakamatana, kwa hiyo inazungusa, inatembeza diff ya nyuma, alafu action inavuruta, mpira inatembea. Hiyo naona propela yake ndio hiyo inakuja na vapo kama anaweka kwa hiyo pinion. Alafu pinion hiyo propela inazungusa, hiyo pinion inazungusa propela, alafu po hiyo diff ndani inasongesa, kuna axle zake zinatembeza mguu, alafu inaingiza. Hiyo ndio bearing yote tunaweka, yanaweza kusaidia hiyo kutembea ndani kama iko rahisi sana, kama hapana kuwa ngumu. Eyo bearing tukutamu ejiyambo kuboneka nti esika etambula wagati wayo ngango vino yasobola okuba nti etambuza propela eyo yirukutamu, oba pinion yirukutamu yasigala etambula. Ameno gaba magomvino gazira mu kikaluba, gazira mu nfufu, kyova obona tutakujirisi. Abandi mutagweta bizigo nti oba bizigo, oyena jirisi wa bearing edo, oba bitwandise nti ebizigo ebikozesebwa mu byuma n'ebibyo okubona. Ebizigo ebyo biba bya bbeeyi ino, era biba birungi ino okuba nti obitairemu, era bwekutamu otyo eyinza okutambula hagati w'emyaka 2 n'emyaka 3 ng'okozesa ebizigo ebyo otairemu. Ife wano wetukanikira ezira kitukola nti tugeta kigete, tukole ekintu ekiri clear, tukole ekintu ekirungi ino, tunawe kitu ile clear sana sana. Mtanisemee niko na malaria sana. Hiyo ndio bearing yake, unaona pale inawekwa kama inawekwa na jirisi yake. Wengine msasement hiyo mafuta ya wabibi, hapana, kama hiyo ni mafuta yake unaweka, alafu hiyo propela yake inakuja mbele, inatokea kwa gearbox, inakuja hapo, inafunga hapo, alafu gearbox kama gari inatembea ninavuruta hiyo, hiyo pinion inaingia katikati, propela inavuruta hiyo pinion inazungusa ndani diff, alafu mguu yake kavuruta na kisolo yake, alafu gari kakimbia sana, inatembea. Hiyo ndio holosiru yake. Iyo tujeta holosiru eyo omugaso gwayo wegema sisi okutayuyika kuva munda kwira kulia. Hiyo inaitwa holosiru. Hiyo siru yenye tunaweka ndani hapo, katikati yake inakamata, inasaidia mara mingi sana. Inakamata vumbi kama pana ingia ndani, jirisi yake ikakuwa bado iko sawa. Alafu kuna sisi inakuwa ndani ya difu, kuna inaitwa sisi mafuta yake inakuwa ndani tena, alafu inatembea ndani kama iko teketeke. Hiyo inakamata kama pana toka. Alafu mbao tunakuambia nti ile propela ndio inakuja inakamata kwa hiyo puli yenye tulikuwa tumeweka, hiyo inaitwa puli. Unaona hiyo puli ndio inakuja na vapo, hiyo ni puli jitwange dotatao, hiyo ni nati egema tu, hiyo inaitwa nati. Eyo nati neida ngegema okusiba okutyama ku holosiru ni bearing yabanga digemera munda mule, yabanga egema bulungi, sisi tefuluma, oilo tafuluma, enfufu teingira, hiyo vumbi hapana ingia, sisi hapana toka. Alafu tunafunga hapo sana sana, inakuwa sawa. Alafu hiyo propela inakuja inava kuva
enava kuva, alafu hii anavuruta kitu ya ndani pale. Yote tutaona. Bado tuko na lesson hiyo tunatembeza, tuko na walimu wale wazuri, subscribing, liking, sharing. Hapa tunakuwa na lesson hizo zenye tutafundisha watoto wale wakuje kama wakache kukaa kama hakuna kazi. Sisi sikizu government hakuna kazi, lakini sisi wenyewe tunakuja tunawafundisha, alafu wakaanza kujua wafanya namna gani, watajisaidia namna gani. Tuko na walimu wale. Kama uko na support yote unataka kuja kutusupport, tutakwambia Mungu akubarikie, kwa sababu na sisi hapa hatuna kila kitu, lakini tunakuwa namna nyinyi mnaona tulikuwa nataka na ile na kulumia watoto tuwasaidie kuwafundisha hiyo skills, wakuwe na kazi bila ya kukimbia na kibeti ya wabibi, kupiga nyundo watu kama wanakimbia na masimu ya watu. Sasa tunafundisha kazi hiyo pia wajue sana sana. Asante sana kusikiliza mimi, asante sana. Tunaomba tuendelee mara moja, tutembee pamoja na video nyingine zinakuja. Tusubscribing, liking, sharing. Kila lesson tuko nazo hapo kama tunafundisha watoto. Ya lesson tubanado nga tulusomesa abana betagisa obusambyambi nimwo muliyo ngo uliro olusoga oyandibaire kunichoyendo kuyamba tuda kuba tusanga ile tubone tubenti tugamaganira walala tubenti tusatuyamba abana bano tuyambaganira walala tubenti tuyambaku okuba nti tutondaga emirimu egisobola okutubesaawo wene gisobola okubesoleke kulingirira bakuletera bakuwe oba government ekuwa emirimu gizirayo. Eyo ni poli yetwantayire kwawo esetyamibwa ku propera ya subscribing, liking, sharing. This is education for training orphans, free as not pay. This KK School and Mechanics. Subscribing, liking, sharing, commenting. Yeah, if you are there, you want to come to help, you're welcome and join us to my YouTube channel KK School and Mechanics. That is diff for repairing, for putting gilith, everything for repairing that video. Thank you for watching. Today I'm coming back another video. Thank you for watching so much.